Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí una vez más en este punto ya abonados en estos días intensos en Valladolid, ya con mejor temperatura. Hoy tenemos la reunión informal de los ministros de Energía y en la agenda hay dos bloques yo diría muy importantes, críticos en el momento en el que estamos viviendo. El primer punto que trataremos es cómo estamos en relación con la agenda de materias primas críticas. ¿Por qué las materias críticas son tan importantes para poder lograr la descarbonización? Hace apenas 2 días la Agencia Internacional de la Energía ha hecho público su informe sobre materias primas críticas en el ámbito de la energía, poniendo de manifiesto que ya la demanda de algunos de estos materiales, como el litio, se ha disparado a nivel mundial. ¿Cuál es la posición que va a adoptar la Unión Europea, no solamente desde la perspectiva de la obtención de materias críticas en procedencia, en origen, sino también la capacidad que debe desarrollar para poder reciclar esas materias primas críticas que son ya utilizadas, por ejemplo, en nuestras baterías? Es quizá una de las maneras más novedosas en las que los ministros de Energía tienen que ir incorporando a sus políticas, junto con quienes desarrollan la economía circular, algunas medidas que va a ser clave para que Europa pueda asumir el gran desafío, la gran oportunidad que representa la plena descarbonización de nuestra industria, la plena descarbonización de nuestro sistema energético. El segundo bloque de temas que vamos a tratar es la visión de conjunto de las redes, las interconexiones, el modo en el que la integración de cada una de las sistemas nacionales junto con la gestión de la demanda serán críticos para conseguir los objetivos de ahorro, de eficiencia, de flexibilidad. 2022 ha sido un año fundamental para poder experimentar, para poder comprender hasta dónde las interconexiones, el poder disponer de redes inteligentes capaces de absorber alternativas muy distintas, va a ser determinante, no solamente la descarbonización en su conjunto, sino también para poder fortalecer la seguridad en el conjunto del continente. En las dos sesiones contamos con personas externas a los gobiernos que nos introducirán, como lo hicieron ayer y antes de ayer, a estas cuestiones, sus experiencias, cómo hacer crecer las redes sin que sea un crecimiento lineal, aprovechando todo el potencial de un mejor uso, mucho más inteligente, como por otra parte se ha hecho en el crecimiento de la digitalización, o cómo podemos aprovechar las baterías para utilizarlas, las baterías de coches, en pequeños sistemas de almacenamiento, cómo hay vida en esas materias primas, pero también hay vida en las baterías, en ese proceso de rápida electrificación de la movilidad, donde hoy por hoy las baterías que empleamos deben ser utilizadas y deben ser diseñadas para generar el mejor aprovechamiento de esas materias primas, cuanto más tiempo mejor. No sé si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta, si no, seguro que mis compañeros, según vayan llegando, también querrán comentar al respecto. Bueno, yo creo que las dos reuniones fueron interesantes porque tuvimos ocasión de trasladar que nuestro interés es, como ya había compartido con ustedes, el poder encontrar propuestas que sean sólidas desde el punto de vista del buen funcionamiento del mercado interior y la consolidación, la coherencia, la descarbonización de Europa, que sean aceptables por todos y obviamente que entiendan que es importante trabajar sobre textos, alternativas concretas que sean aceptables por los demás, no pretender imponer el criterio solamente de unos u otros. Yo creo que el mensaje pues evidentemente lo acogieron bien, agradecieron el compromiso de intentar configurar el mayor consenso, la aceptabilidad por todos y no gestionar el expediente como un expediente en el que basta una mayoría cualificada, y los equipos técnicos seguirán buscando las redacciones, las
sus orientaciones. Se comprometieron los dos grupos a trabajar, obviamente, con la máxima transparencia y la máxima diligencia para contar con un texto de consenso lo antes posible. Bueno, well, that was a little bit what I was asking in an undirected manner, talking about the different working groups working sessions that were organized yesterday in the evening. I would like to count on something that it is sufficiently matter before the summer, but if it is not the case, we will be waiting for September. I think that the sooner the better, but at the same time, the best is to count on an acceptable support by all member states, and that is what we need to craft in a very delicate and sensitive manner. And if it's September, does that mean you won't be able to get a final deal after trilogues before Christmas? Well, that's our intention, to end this file before Christmas. That's the intention, and I think that everybody is supporting this approach. So the question is how we manage these apparently contradictory versions of what they want to be reflected in the text. And the main message is you won't be able to count on everything you want on the text. So please help us to identify what is acceptable, what it covers your needs without creating problems for others. And that's where it was important to send this political message to ministers. But of course, then the details are sufficiently sensitive to be worked also at the technical level. Okay? Bueno, yo creo que no. Ha venido su viceministro. Obviamente en Países Bajos se abre una expectativa electoral que seguro que genera una actividad política en el ámbito doméstico mucho más importante de lo que hubiera sido en un escenario de tranquilidad, y eso significa que estarán fundamentalmente volcados en la campaña y en la elección de los líderes de los partidos, más que en el ámbito europeo. Pero yo creo que Países Bajos mantendrá sus posiciones de una forma estable y evidentemente trabajará de forma leal en todos los dosieres que siguen abiertos, y en particular en los dosieres energéticos, que son también muy importantes para ellos. Noruega siempre ha sido enormemente constructivo en este proceso europeo en el ámbito de la energía. Yo creo que ellos, habiendo sido unos grandes productores, lo siguen siendo, de gas y petróleo, han procurado integrar en sus escenarios de desarrollo de medio y largo plazo la reducción de la extracción de gas y petróleo, la disponibilidad en el supuesto de que resultara necesario, como así fue en el año 2022, y el apoyo a una regulación europea que facilita la descarbonización del sistema energético y el buen funcionamiento del sistema eléctrico. Y estos días hemos trabajado también en ese escenario, y así lo han expresado el ministro y la viceministra, que han estado presentes, que han estado participando en estas reuniones. También es muy interesante el que Noruega sea un país europeo y sea un país productor de gas y petróleo en un contexto en el que en la COP de clima será uno de los grandes temas a tratar: de qué manera el sector energético puede incrementar su ambición para reducir emisiones de cara a hacer viable el conseguir los objetivos de París. Así que yo estoy segura de que Noruega seguirá siendo una pieza clave, enormemente constructiva, y también con una experiencia y una capacidad de gestión del sector muy particulares, pero muy desde dentro, ¿no? Como hasta cierto punto también lo ha sido Países Bajos en relación con el gas y con la reducción de la explotación y el uso de gas en su propia economía. Y la última.
Estamos trabajando en la hipótesis de alcanzar acuerdos lo antes posible. Ayer yo trasladé a los ministros un mensaje político que me parece muy importante. España cree que no debemos minorizar a ningún Estado miembro, pero eso significa que todos los Estados miembros, que todos los gobiernos han de entender que deben ceder posiciones para facilitar un acuerdo que sea aceptable por los demás. Yo creo que fueron reuniones francas, constructivas, entendieron el mensaje. Es un texto enormemente técnico, a pesar de la importancia política y económica que tiene. Por tanto, una vez que hemos recordado, queremos que sea un acuerdo lo antes posible. El Parlamento Europeo ya ha adoptado un informe en la Comisión de Industria y Energía. Pensamos que ha de conciliarse la posición a veces enfrentada y a veces irreconciliable entre los Estados miembros. Y España se compromete no solamente a hacer de facilitador, sino también a que los técnicos que me acompañaron en las dos reuniones puedan ir conversando con todos ellos para lograr un texto lo más consensuado, lo más aceptable posible. Nuestro objetivo, obviamente, es que sea cuanto antes, y seguirán trabajando estos días. Mañana mismo tienen reunión otra vez en Bruselas a nivel de técnicos en las representaciones permanentes y seguirán buscando la fórmula para que, sin distorsionar los dos grandes principios que deben inspirar este acuerdo, no romper el mercado interior, mantener un equilibrio en la gestión de todos los operadores, un level playing field, y por otra parte no distorsionar o poner en riesgo la necesidad de descarbonizar nuestra economía, los objetivos de reducción de emisiones. Debemos encontrar la solución que obviamente requiere que cada cual renuncie un poco para poder encontrar fórmula aceptable para todos, ¿vale? Y ya la última, me tengo que ir. Bueno, yo creo que ya he dicho suficiente. ¿Qué opina España acerca de este texto, sobre todo? Porque además se cita, antes hablaba de las interconexiones, se hace especial referencia al caso del hidrógeno en producción de electrolisis, que es una de las cosas que España... Bueno, yo creo que en este contexto yo no debo hablar como España. Obviamente la posición de España, ayer recordaba algunos de nuestros puntos más importantes. Sí que, a propósito de las interconexiones, con carácter general, quiero recordar que no pueden ser tratados como asunto bilateral, deben ser tratados como asunto europeo. No hay ningún Estado miembro que deba poder oponer una frontera a la necesidad de contar con un sistema seguro para el conjunto de Europa. Por tanto, las interconexiones son claves, son determinantes para descarbonizar de la forma más efectiva y de la forma más eficiente también desde el punto de vista del coste. Y esto es algo que la Comisión Europea, y yo diría la inmensa mayoría de los Estados miembros, tiene muy claro. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Thank you.
Switzerland very happy to take part in this discussion, to be invited by Spain, the presidency of Spain, for important discussion on market design. Leadership and the important discussions for us. We will start the Thank you so much. Let's take a picture. Good morning. Really pleasure to see you again. And thanks for the lovely dinner last night. That's true. It was good to hear both really meetings last night. Really show. We were also both good, but that's indeed. We managed to optimize that. We will support that. We will help you. Okay. Thank you. Thank you. Bye.
Yes. Yes. Okay, better is. Yes, it's perfect for them. Yes. Krásné dobré ráno ze Španělska, z Valladolidu. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval bývalé předsedkyni rady ministryni Ebě Bush a celému švédskému prezidentství za práci, kterou odvedli. Ani ne před rokem jsme si vůbec nedokázali představit, že bychom se mohli tak rychle odpoutat od energetické závislosti na Rusku. Povedlo se nám to, je to nezpochybnitelný úspěch, ale musíme se dále zaměřovat na zvyšování energetické suverenity Evropy a samozřejmě i zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny. Já jsem pevně přesvědčen, že právě tato témata se podaří španělskému předsednictví úspěšně prosazovat a chtěl bych popřát nové předsedkyni rady Tereze Ribeiře hodně úspěchů. Já jsem velmi rád, že si Španělsko vybralo právě důležitá témata jako klimatickou konferenci COP28, respektive posilování energetické suverenity a je to i důvod, proč jsme se včera sešli společně s ministry životního prostředí, kde jsme diskutovali jednak očekávání ministrů pro energetiku od klimatické konference, ale zároveň také i to, co může udělat energetika jako sektor v boji proti klimatické změně. Samozřejmě dnes se budeme zabývat hlavně tématy, která už jsem zmínil, to znamená energetická suverenita, zajištění bezpečnosti dodávek energií, ale samozřejmě důležitým tématem je i podpora vědy a výzkumu, která by měla umožnit rychlejší přechod na udržitelné zdroje, posilování rozvoje obnovitelných zdrojů a tím samozřejmě i pozitivně přispívat k ochraně životního prostředí. A nebudu skrývat ani to, že přestože není nový design energetického trhu na programu, tak samozřejmě v rámci těch neoficiálních jednání je to hlavním tématem a já jsem pevně přesvědčen o tom, že ten náš přístup k té reformě, po které voláme už od začátku toho, kdy já jsem přebíral před rokem předsednictví, musí být takový, že nemůžeme dělit ten přístup na obnovitelné a jaderné nebo obnovitelné, ale že ten přístup musí být vyrovnaný a technologicky neutrální. So, first of all, good morning here from Valladolid. Let me thank you to Ebba Busch, the former chair of the Energy Council, and to the Swedish presidency for the work. No one would imagine, even less than a year ago, that Europe would be able so rapidly and so successfully decrease the energy dependency on Russia. However, we have to remain vigilant and updated, and therefore for us it is extremely important to discuss the topics how to further increase the energy sovereignty of Europe and how to ensure the security of energy supplies. I am pretty sure that Spanish presidency will be extremely successful in this regard, and I want to extend my best wishes to Minister Teresa Ribera as a new chair of the Energy Council of European Ministers. I think that this is really extremely important that Spanish presidency
decided to have such important topics like a climate conference, COP28, and the discussion about the energy sovereignty of Europe as a main agenda today. So this is what we are going to discuss, how to ensure the energy sovereignty and how to, for the possible future crisis, ensure the security of energy supplies. Of course, the support on the research and development is an extremely important topic because it should help us to successfully transit to sustainable energy sources, to support even faster development of renewable resources and positively impact the environment. Therefore, this is also the reason why we met together yesterday with the ministers for environment in order to discuss how can what the energy ministers expect from COP28 and also how the energy industry can help with the fight against the climate change. Of course, even that this is not on the agenda, very important discussion within all unofficial meetings, and I can personally confirm that I spend the most of the time in the breaks and also during the yesterday's evening about new market design. I strongly believe that we cannot focus only on one technology, that we cannot split the discussion between how to support renewables or if to support nuclear. I strongly believe that we have to have a balanced and technologically neutral approach in order to support all carbon-free technologies to be able to reach the 2050 targets. Thank you very much for your attention. As the expert of completing extraordinary energy, do you think one is needed to break the deadline? As I said, it was the main topic of the discussions. I was discussing it yesterday with two delegates in our meetings. I was discussing yesterday with the Lucia meeting. The teams will work together in order to find a solution. And an agreement before civil practice to civil We should, you know me, we have to sit together as long as we're going to do it. Well, everybody is calling for assurances that basically the revenue for making suit. And I think the assurances should be done. So if one of the parties expects assurances that the revenues will be reduced, then basically I think we know where it's coming from. And as I said, those things will be able to break in this order DG. So we have to leave certain responsibility for this commission in order to evaluate also have exception for the south part of the Europa until the end of the year. So we have to basically take actions and sanctions which will harm basically the aggressor and for us we have to discuss with the I wondered if you would support more sanctions on Russian energy and new Russian nuclear supplies after the end of the year. I am supporting all these sanctions, but as I said, we are in a very special situation. We are extremely successful in basically reducing the dependence
Good morning. My name is Sven Giegold, State Secretary from Germany. And well, this council meeting comes at an interesting time. Of course, we concentrate on the way towards the next climate negotiations internationally. Europe has voted most key laws and is leading the way towards securing the 1.5-degree pathway with energy efficiency and green energy. There is a lot of success, but at the same time we are already preparing for the next stages. But to be honest, at the margins of this meeting, there's of course an elephant in the room, and the elephant is called European energy market design. So the big question, how can we integrate even better our power markets to improve the conditions for new investment, which we urgently need? We want to strengthen renewable energy and cheap and affordable renewable energy to arrive at customers, including private customers and businesses. They need cheaper prices, and for this, renewable energy can lead the way. At the same time, member states have different choices, and the energy market has to make sure that also those countries which continue to invest in nuclear have, of course, all possibilities to do so. And I'm optimistic the Spanish presidency has made a good proposal. I'm optimistic that finally this can lead the way towards a majority. And I would like to add that it's equally important to improve the infrastructure in Europe so that gas, hydrogen, as well as electric power can flow across borders. This will help everyone in the end to secure supply. For the Iberian Peninsula, it's a particular chance. It can be a European center for production of green hydrogen and power. Germany is very interested to get a connection, and we hope that the obstacles can finally be overcome. But it's clear we are also working on alternatives where we can then connect to the sources of green hydrogen in the south of Europe and in the north of Africa. Yeah, but this is an interesting council meeting. It was very hot yesterday. We could feel climate change at work. Here in Spain, we can all see where we will be ending up if things get and can even get worse if we do not act. And Europe is on the right way of fulfilling the promises of the Green Deal. Have you had bilateral conversations with France on the electricity market design? Yes, of course. I have to admit, I was bilateralizing all day yesterday. So the real issue is to try to help a compromise. And I received also a warm welcome by our French colleagues on the issues. And yeah, but there's still a way to go to have a broad compromise. Will that be reached before the summer, do you think? Well, I know that journalists are in love with deadlines, so that they can then write articles when you fail to reach the deadlines, and I will not help you spoiling your summer. Do you think an extraordinary council is needed to break the deadlock? You mean an energy council? Well, I'm not sure, and I'm not sure that this is helpful. First, CoReper will do their work, and in between the experts' work. This issue is quite technical, and therefore it can also be solved by technicians, but the Spanish have done a good job. Did you find first compromise with France yesterday? You say you were bilateral. Well, look, if I would be a very bad politician, if I would tell you, because then the whole compromise doesn't work. It's also clear that a compromise cannot be built by France and Germany. It has to take the interests of many smaller member states into full account. So the time that France and Germany find a deal and everybody is happy are over, and that's good. So Europe needs to be led collectively, and that's what we are doing. Is the latest compromise a landing ground for both France and Germany, do you think? Or what changes need to be made to... Well, a nice try. That's a similar question, but I would say it's not yet there. So additional changes have to be made. But there's, I will not give you the list, because then I destroy my own work, which would be useless. So I wish you a great day, and welcome.